Okay, very pause. Okay. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Sadhu. Sadhu, 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 que en español dice homenaje a él, al exaltado, al sublime, al perfectamente iluminado. Sadhu, sadhu, sadhu. Okay, Bante. Okay. And let me change the screen for you. Okay. And I rearrange the slide that you sent. Mm-hmm. And with a little bit different pictures to show different teachers. Mm-hmm. Okay. Entonces aquí el venerable nos va a dar la clase de hoy día, ¿verdad? Y nosotros tenemos la lámina. Cuando me toque el momento de traducir, vamos a cambiar de lámina al español. Okay, Bante. Thank you so much. Okay, then first of all, let me say good evening, everyone. Then with that courteous exchanging greeting ourselves, let us begin the today class. Today maybe, okay. Yes, antes de todo quiero decirles muy buenas tardes a todos y después de saludarlos cortésmente vamos a dar inicio a la clase. Si ustedes pueden encender sus cámaras para que el Bante los vea, que están ustedes ahí presentes, a los que pueden, ¿verdad? Pongan su cámara. I'm telling them, Bante, to turn on the camera so you can see that they're there. They're not ghost. Okay. So, Okay, then. Okay. Anything? Yes, go ahead. Anything if you want to say. Okay. Okay. And we're ready for you. Gracias Okay. a todos por estar aquí presente. Vamos a comenzar la clase. Okay, Bante. Okay, then today, the last lesson, you learned his biography. Then he left the household life, renounced the world. Then today we are going to, after that, what happened in his life. After when he renounced the worldly pleasure, all the things, now he wondering for the permanent resolution to end suffering. That is the today our topic, wondering for the permanent resolution to end of the suffering or to end suffering. In his truth-seeking journey, first he met ascetic Alara Kalama. Ok, Bante. Yeah. Como hemos estado estudiando la biografía del príncipe, en esta ocasión, en esta clase, vamos a aprender o vamos a estudiar un poco más de lo que pasó después que él salió del palacio y salió en búsqueda. Entonces él, digamos, deambuló, ¿verdad? Por encontrar una permanente resolución al ponerle fin al sufrimiento. Entonces él, cuando andaba deambulando, fue en búsqueda y encontró
al maestro, al primer maestro, Alara Kalama. Yes. That it is his the ascetic name. Of course, he was a Brahmanic. He also pronounced the word. After that, he was practicing, he was exercising to how to develop mind up to certain higher states. That is why he follow asceticism or ascetics practice. At that time, it's meaning when the ascetic, when Siddhartha left the world, during that time, Alara Kalama was a very distinguished ascetic. Ok, Bante. Yeah. Como ustedes pueden ver, él fue y encontró, ¿verdad?, al maestro brahmánico Alara Kalama. Y entonces Alara Kalama en ese momento, en esos tiempos, era un asceta muy distinguido, un maestro muy distinguido que practicaba altos niveles de concentración, ¿verdad? De este desarrollo mental. Entonces él fue y lo encontró y como ustedes pueden leer aquí en la gráfica, ¿verdad? Que él le pidió si podía ser su pupilo, su alumno. Ok, Bante. Then you know that Prince Siddhartha renounced the world. Then he, at the bank of river, he saved his hairs and wear separate robes. After that, he became an ascetic monk. Then ascetic Siddhartha, while he was looking or searching what is truth, in that journey, he met Alara Kalama and he exchanged his courtesy greeting. After exchanging such a great courtesy greeting, he expressed him. He directly expressed that he wanted to lead a holy ascetichood or ascetic life under Alara Kalama tradition or his dispensation. Ok. Antes de todo, quiero preguntarle, ¿ven la lámina ustedes en español? ¿Alguien me puede contestar? Yes, I see in Spanish. Ok. Sí, sí puede ver. Ok, entonces el venerable nos estaba diciendo que cuando el príncipe Siddhartha renunció al mundo, entregó todas sus vestimentas de lujo, ¿verdad? De príncipe con sus joyas. Entonces se las entregó, si ustedes se acuerdan, se las entregó a Chana, ¿verdad? Él se puso el ropaje de un asceta, o sea, su vestimenta ya era de un asceta y en lugar de ser el príncipe Siddhartha, era el asceta Siddhartha. Entonces él vino y se encontró con este maestro distinguido, Alara Kalama, y entonces después de unos saludos respetuosos que él, ¿verdad?, le hizo a Alara Kalama, entonces le pidió a Alara Kalama si él podía ser su pupilo y poder estudiar las enseñanzas que él estaba entregando en la escuela que él tenía o el grupo de ascetas, ¿verdad? El príncipe Siddhartha ya no era el príncipe Siddhartha, sino que era el asceta Gotama. Entonces él se quedó a aprender allí con Alara Kalama. Ok, Bante. Okay, then as he expressed his will to do
that in reply, Alara Kalama told him that you can stay with us and learn our way of spiritual practice, and you can attain in the last goal thereby by your own wisdom before Lord in the Lord. Yes, if you, when you enter our order, when you follow the way of our practice in a short period, within short period, I believe that you wouldn't understand or you wouldn't attain in that high spiritual state mentally. They are beaten by your own institute knowledge or institute wisdom, very short time, like that he expressed to him. Ok, Bante. Cuando el Asceta Gotama le dijo, ¿verdad, Alara Kalama? Permítame quedarme aquí en este grupo de ascetas aprendiendo su doctrina, practicando, ¿verdad? Su camino, esta dispensación. Y entonces el maestro Alara Kalama le dijo, si usted gusta quedarse acá, puede hacerlo. Y si usted se esfuerza, en muy corto tiempo puede alcanzar los estados profundos de concentración, ¿verdad? Y realizarlos. Ok, Bante. Then after that, that Alara Kalama expressed like that. Then after Siddhartha, the Prince Siddhartha, ascetic Gotama, yes, he concentrated, fully concentrate on what he expressed. When he reflect on his declaration, he understood that he said that having discerned the doctrine myself through intuitive wisdom, I can abide in the enlightened thereby. It could not be the simply just expression which signifies mere faith. Certainly, he might live having realized the pursue this doctrine. He just analyzed himself. So, it is not very simply it is not a simple mere declaration. Of course, as he said like that, there may be something else, which meaning I may able to understand the reality based on my own wisdom. That is how he thought. Ok, Bante. Entonces, después de haber sido invitado por Alara Kalama a quedarse en el grupo, ¿verdad? Entonces, el Asceta Gotama, ¿verdad? El Asceta Siddhartha Gotama practicó con mucho esfuerzo, ¿verdad? Hasta que él, digamos, obtuvo por su propia cuenta, por su propia experiencia, realizó esa sabiduría en él, que no fue meramente algo como tener nada más fe, ¿verdad? Y entonces él hizo, una vez que él penetró en ese estado de concentración, ¿verdad? De alto nivel mental, él hizo una declaración
Y como ustedes la pueden ver, aquí dice, luego él, el Asceta Siddhartha, prestó atención a la declaración del maestro Asceta que dijo así, habiendo discernido la doctrina yo mismo, a través de la sabiduría intuitiva, puedo permanecer en la iluminación por ello. No podría ser una mera expresión que signifique solo fe. Ciertamente podría vivir habiendo realizado y percibido la doctrina. Entonces, el príncipe Siddhartha, el Asceta Siddhartha, dijo, ¿verdad? Entonces el Asceta Siddhartha se acercó a él y le preguntó así. Bueno, eso lo va a decir el venerable en la próxima. Ok, Bante. Okay, then so then he thought himself that he would have attained certain level in the mentally. So he approached him and questioned, "Oh, Venerable Sir, oh friend Kalama, how far have you extended, developed your doctrine that so far what you have realized?" Then he replied upon his inquiry, saying, "I have been attained and realized the realm of nothingness." Nothingness is meaning akincanyayatana, and advanced state or stage of concentration. He, of course, he wanted to know how far he has developed his mentality. He was curious. He told something based on that statement, declaration. Of course, that declaration uttered by him make him curious, so that he wanted to clarify that how far he has extended or how far he has achieved or developed some mental faculties. That is why straight away he approached him. He went over there, then request to ask, "Please let me know how far you have been developed your mental." Entonces, después que el príncipe Siddhartha, ¿verdad? Tomó la determinación de practicar la enseñanza de Alara Kalama, ¿verdad? Y obtener su propia sabiduría intuitiva y haberlo hecho, ¿verdad? Él tenía la curiosidad de saber qué tan lejos había llegado el maestro Alara Kalama. Entonces, fue donde hacia él y le hizo la siguiente pregunta y le dijo, ¿verdad? Venerable señor o amigo Kalama, ¿hasta dónde alcanzaste y realizaste esta doctrina? Y entonces después Alara Kalama pues le dice, ¿verdad? He alcanzado y he realizado, ¿verdad? Hasta la esfera de la nada, o sea, a Ñayatana, que es una etapa muy avanzada de concentración, ¿verdad? De la mente. Ok, Bante. Okay, that is relevant. Then after, okay, he thought, thus he reflect himself. Okay, then of course he have achieved, he have developed certain mental qualities, so that he thought, then he thought thus, and not only should find energy, mindfulness, concentration, and wisdom in him, in meaning Alara Kalama, but also should find those virtuous great qualities in myself. So he strived
So he made an effort to realize the one doctrine by following the way which followed by Alara Kalama himself to attain and realize that doctrine or those doctrine. He mastered in his doctrine before long, but he discerned that it doesn't show the path for the highest truth. He thought like that. Okay, that he achieved or attained certain great mental qualities. And not only we can find out within him, but also those qualities can be found out ourselves or myself. That is why he wanted to have an effort to realize those great qualities, the following by or based on their own wisdom. That is how he thought in his spiritual searching, looking. Ok. Entonces, el Asceta Gotama luego pensó, ¿verdad? Que no, cuando el maestro Alara Kalama le dijo que él había alcanzado la esfera de la nada, ¿verdad? Entonces vino el Asceta Gotama y luego pensó, no solo debería encontrar energía, atención plena, ¿verdad? Concentración y sabiduría en él, o sea, en Alara Kalama, sino que también debería encontrar esas cualidades virtuosas en mí también. Por lo tanto, se esforzó por realizar esa doctrina siguiendo el camino que siguió Alara Kalama mismo, ¿verdad? Él mismo era lo que había alcanzado. Para poder él alcanzar y realizar esa doctrina, vino y dominó esa doctrina, la realizó, ¿verdad? En poco tiempo. Y entonces él discernió, su discernimiento lo llevó a que esa doctrina no mostraba totalmente el camino hacia la verdad más elevada. O sea que no le mostraba todo el camino hasta, ¿verdad? La meta que él quería alcanzar. No era suficiente, ¿verdad? Es lo que él encontró cuando realizó, porque no era nada más por creer lo que Alara Kalama le decía, sino que él vino y la puso en práctica, alcanzó esa sabiduría intuitiva y se dio cuenta que le hacía falta algo más. Yes, Bante. Okay, then he approached Alara Kalama and asked him thus, "Dear friend, my dear friend, or my dear master, is this the full extent of your teaching? Thereby you yourself have realized by your wisdom and abide in the attainment thereby. But I too, Master, have realized those doctrine and abide in the attainment thereof." Then he expressed, okay, I also now have those great development, that great, I also attain that great spiritual development as you have, because my dear friend, you by practicing your own way or based on your own wisdom, of course you have attained, you have achieved those great higher mental state, that is the realm or sphere of nothingness. That is the highest mental state, what the ascetic monk, one of the highest mental state achieved by
the ascetic monk during that time. The ascetic Gotama also, following his method, following Alara Kalama's teaching, he also attained in that mental state. After that, he reported, Master, you have those greatness, those great mental achievement, mental state. I also now have, or I also received or realized that doctrine, and I abide in the attainment thereby. That way he expressed. Ok, Bante. Después de haber pensado el Asceta Gotama lo que él había pensado, ¿verdad? Que iba a aprender y iba a realizar, iba a lograr igual que Alara Kalama. Él vino y fue a platicar con el maestro Alara Kalama y le dijo, ¿verdad? Él le dijo, querido amigo, le dijo, ¿es esta la extensión completa de tu enseñanza mediante la cual tú mismo te has dado cuenta por tu sabiduría y permaneces en el logro de ella? ¿Verdad? O sea, la extensión de esa enseñanza era la esfera de la nada, ¿verdad? Donde había alcanzado Alara Kalama y también que ahora el Asceta Gotama había logrado. Entonces le dice, pero yo también, maestro, he realizado esas doctrinas y permanezco en su cumplimiento. Entonces, pues Alara Kalama se alegró mucho de ver que su discípulo había logrado hasta ese punto de la esfera de la nada, ¿verdad? Había realizado esa sabiduría intuitiva. Ok, Bante. Then after that, he just said, of course, as the master, he became pleased. He pleased himself. He delighted the hearing to hear such a great achievement by his disciple, so that the master Alara Kalama delight to hear of the success of his well-versed student or disciple, and place him on a perfect level by paying due respect and admiring the express dasa. Then, of course, the Alara Kalama, he attained in certain mental level, high mental level, so that he was an unenvious teacher, unenvious master. He never felt jealous on his success with his disciple, his newcomer, his new disciple, within short period, using his wisdom, he also attained at the same level. But he, as a great teacher, as an unenvious teacher, he never felt jealous on him. He appreciated, he admired his achievement, his development. Therefore, he paid due respect him by offering, by giving the proper place to proper place him in his order. After that, he expressed paying due respect, offering title, offering leadership, mastership. Then after, he expressed dasan. He expressed further dasan. Ok, venerable. Cuando el Asceta Gotama vino y le comentó, ¿verdad?, al maestro Alara Kalama,
que él había alcanzado ese nivel de la esfera de la nada, que en el cual permanecía Alara Kalama, y que él también había llegado hasta ese nivel, hasta ese estado. Alara Kalama pues alegró mucho, dijo, wow, mi estudiante, ¿verdad? Ha llegado hasta este nivel, estoy feliz. Entonces expresó pues su alegría, su contentamiento, y le dice, pues estamos felices, estamos muy contentos, esperamos pues que como discípulo haya alcanzado este nivel. Alara Kalama, que no era un maestro envidioso, celoso, le dio su lugar, ¿verdad? De respeto y del nivel que que se merecía. Inclusive, pues, se alegró que otro discípulo haya llegado hasta ese mismo nivel que él. O sea que Alara Kalama era un gran maestro porque no tenía envidia, no tenía celos, al contrario, se estaba feliz que su discípulo en corto tiempo haya logrado lo que él mismo había logrado, y le dio con mucho respeto el lugar que se merecía. Ok, Bante. Yeah, then he he expressed his pleasure, because the masters or teachers, maybe in nowadays, the teacher, one who hasn't developed mentality higher level, they may not able to tolerate their disciple success, because they have something wrong mentally. So that the one who develop mind, mental faculty up to certain level, and they don't express, they don't ignore, they welcome very cordially, and then they ask to join and serve us like that. The Alara Kalama, as he was a very great teacher, in envious teachers, so he expressed that we are indeed happy. We are extremely happy. We expect upon such a great venerable fellow ascetic recluse like you. We today accomplished our expectation, and we are so happy. We are so happy. The same doctrine which I myself have realized by my institute wisdom and declared, having entered therein, you also accomplished yourself by your own institute wisdom and abide therein by their own. On the other hand, the same doctrine you have, you yourself have realized by your institute knowledge or wisdom and abide in the attainment thereof, which I have myself realized by my wisdom and abide therein, having attained their own truth. Thus, the doctrine what I know, and also you know, and what you know, that I also know. As I am, so you are. As you are, so I am. So come and join us and work together to propagate this doctrine and lead the our followers in propagate. Like that, he invite him. He invite him
Now you are qualified. You became a qualified master teacher. Therefore, don't try to leave the place. No? Be with us. Be with us in every sense. You become a good teacher, so that please accept our invitation and let us work together to propagate our tradition, this philosophy among our students, like that he requested. Entonces, Alara Kalama, cuando descubrió que la Asceta Gotama estaba al mismo nivel de él, no sintió envidia ni celos por eso, como hoy en día un maestro que, como dicen, ¿verdad? Que a veces el estudiante supera al maestro y al maestro no le gusta, ¿verdad? Porque hay esas impurezas mentales. Aunque el maestro enseña, a veces no quiere el maestro que el estudiante le supere. Pero en este caso, Alara Kalama no era así. Alara Kalama estaba maravillado, alegre de que, ¿verdad? Él había alcanzado eso y entonces le dice, estamos realmente felices, estamos muy contentos, esperamos de un compañero ascético tan venerable y recluso como tú. Hoy cumplimos con nuestras expectativas y estamos muy felices. La misma doctrina que yo mismo he realizado por mi sabiduría intuitiva y he declarado haber entrado en ella, también tú has comprendido a ti mismo o te has comprendido a ti mismo por tu sabiduría intuitiva y permaneces en ella y la has alcanzado, le dijo, ¿verdad, Alara Kalama? Por otro lado, le dice, la misma doctrina que tú mismo has realizado por tu sabiduría intuitiva y permaneces en el logro de ella, que yo mismo he realizado por mi sabiduría y permanezco en ella. Habiendo alcanzado esa sabiduría, ¿verdad? Y él se sentía muy contento de tener otro igual. Y así le dice la doctrina que yo sé y también tú la sabes. Y lo que tú sabes, que yo también lo sé. Como yo soy, así eres tú. Como tú eres, yo también. Le dijo, y entonces le dio una invitación, ¿verdad? Tentativa y le dijo, por lo tanto, le dice, venga y únase a nosotros y trabajemos juntos para propagar esta doctrina y guiar a nuestros seguidores por el camino correcto, ¿verdad? Dijo, pues aquí hay un gemelo mío que puede ayudarme para que esto crezca y que muchos sean beneficiados. Era el sentimiento de Alara Kalama hacia el Asceta Gotama. Ok, Bante. Okay, then the ascetic Gotama, unsatisfied with his doctrine and discipline as it only leads towards higher concentrated mental achievement, he realized that his teaching does not pave the way to disgust, detachment, cessation of suffering, or to tranquility, institution, enlightenment, and nibbana. Therefore, he was not interested to lead an ascetic company with even under another teacher who attained unto the same attainment without first perfecting himself. So he considered it as a case of a blind leading the blind. He dissatisfied with his teaching, so he left his school in a polite manner. Because you know that ascetic Siddhartha, Gotama Siddhartha, really, of course, wanted to find out a remedy or solution to end of suffering. That was his the perfect idea. It was its goal.
But he enrolled in this school after he studied, he researched, he learned under his guidance. Finally, he understood that his teaching, what he taught me, just only leads towards higher mental concentration, higher concentrated mental achievement. Through that practice, only I achieved the higher mental concentrations. That or his teaching, he realized that his teaching or tradition or method does not pave the way how to overcome, how to end up the ever burning, endless suffering from this world. And also his teaching, of course, does not pave the way, does not direct me to get tranquility, to enlightenment or nibbana. Therefore, he, of course, was not interested to lead the leadership among them. Even he got another teacher who attained to the same level. He never intended to go through another teacher who got same mental state without his perfecting himself. That is why he considered it as a case of the blind leading to the blind. This is the how he expressed what he understood from their teaching. Like simply like the blind man lead another blind man. Therefore, so he left that place in a polite manner. Ok, Bante. Entonces, el Asceta Gotama se sintió cuando Alara Kalama le dijo, bueno, hasta acá, hasta este alto estado de concentración mental, ¿verdad? Es lo que yo he llegado, que es la esfera de la nada. Entonces el Asceta Gotama dijo y se sintió insatisfecho con su doctrina y disciplina porque dijo, no cubre todo, no me lleva hasta donde quiero, ¿verdad? Llegar. Y entonces dice, ya que esta doctrina solo conduce hacia los logros mentales de una concentración bien elevada, ¿verdad? Pero se dio cuenta de que su enseñanza no allana, o sea, no lo conduce al sendero hacia la meta para terminar con el disgusto, el desapego, el cese del sufrimiento, o hacia la tranquilidad, ¿verdad? La intuición, la iluminación y pues como es la meta final, el nirvana. Por lo tanto, pues él no estaba interesado en convertirse en un maestro, en ayudar a guiar a otras personas, porque él estaba realmente determinado a que iba a encontrar la solución para poder terminar, extinguir el sufrimiento en todos los niveles. Entonces, ¿verdad? Él sintió que incluso, ¿verdad? Al estar bajo otro maestro que pues no alcanzaba el logro, si él no podía llegar a perfeccionarse completamente, a limpiar las impurezas mentales completamente, pues no iba realmente a lograr nada.
Entonces él consideraba que era como el caso de que un ciego guiando a otros ciegos, si él se ponía a guiar a otros discípulos sin poder enseñarle la completa eliminación del sufrimiento, era pues no era correcto y no estaba interesado en eso. Entonces, él no estaba satisfecho con su enseñanza, pero él era muy respetuoso y agradecido. Entonces dejó esa escuela, ¿verdad? De Alara Kalama de una manera muy educada, muy respetuosa, ¿verdad? Eh, entonces vean ustedes que él estaba determinado y era acaso porque era egoísta, que quería encontrar el final del sufrimiento. Realmente él no solo pensaba en él pensaba en toda la humanidad, en todos nosotros. Por eso es que él estaba con eso de que no quitaba, ¿verdad?, el dedo del renglón hasta que encontrara la solución. Ok, Bante. Okay. In those peaceful days, as there was not exist any political issue or problem, the intellectuals of India basically concentrated in spiritual seeking and studies based on different religious traditions. All religious leaders mostly more spiritually inclined to lead holy lives in solitude in accordance with their own temperament, as they were facilitated by their followers and the society. Almost every leaders had a large number of followers and disciples. So the ascetic Gotama could not encounter any problem or difficulty in replacing another master in place of the former. You know that during that period in India, of course, there was not a political problem because it was a very peaceful society, because political leaders was, but they did not have much polluted, so that the society was very peaceful, so that at that time, during that time, the intellectuals of India basically concentrated on their spiritual development, and also they study on that field, because there was not any problem socially, and also their followers supported them. They provided them their food and everything, so that fully they concentrate on their spiritual development. It's meaning there was many masters, many teachers who followed that asceticism. Therefore, even Siddhartha Gotama left Alara Kalama. He could not encounter any problem, find out another teacher. He was easily place another teacher in his place. Ok, Bante. Entonces, desatisfecho, el asceta Gotama fue en búsqueda de una respuesta, ¿verdad? Y en aquellos días, eran días tranquilos, pacíficos en la India, ¿verdad? Donde no existían cuestiones o problemas políticos como ahora. Los intelectuales de la India pues se concentraban básicamente
la búsqueda espiritual, ¿verdad? Y el estudio basado en diferentes tradiciones religiosas. En ese entonces habían muchos maestros que tenían muchos discípulos, ¿verdad? Todos los líderes religiosos, en su mayoría, los más inclinados, estaban inclinados a la espiritualidad y en llevar vidas santas en la sociedad de acuerdo con sus temperamentos, ya que pues fueron facilitados por sus seguidores y la sociedad. Casi todos los líderes, como les dije, tenían buen número de seguidores y discípulos, y por lo tanto el Asceta Gotama no tuvo problemas en encontrar otro maestro, ¿verdad? En aquel entonces eran las condiciones propicias para el desarrollo de este interior de las personas. Lógicamente era el tiempo adecuado para que apareciera el Buda, ¿verdad? En nuestra era. Entonces, él dejó a Alara Kalama y se fue y encontró otro gran maestro que ahora pues nos va a decir el venerable. En ese tiempo, como él dice, habían varios grupos o varias escuelas, ¿verdad? Con mucha gente. Y los gobernantes de esa época no les daban problemas y venían estos investigadores, estos ascetas, y se iban pues en partes aisladas a practicar en soledad, ¿verdad? No había tanto escándalo y tanto aglomeración como hoy en día. Habían espacios donde ellos podían refugiarse y a realizar sus búsquedas. Ok, Bante. Well, then after he left and now again he was seeking for another way how to accomplish his goal. Then he met another ascetic monk named Uddaka Ramaputta. He also was a ascetic monk who was practicing asceticism his own way. By his practice at the moment when he met him, he was attained. He was achieved Neva Sanya Nasanya. It is the another absorption, another higher absorption or concentration or trance which can earn through their ascetic practice. That is the sphere of neither perception nor non-perception, neva sanya, na sanya. Then he met him and expressed his idea. I am seeking for truth. I wanted to find out a remedy or solution to end the suffering of the world. Therefore, I would like to join to your order, your monastery, your system, and I want to follow your tradition. And then after he, ascetic Uddaka Ramaputta, acknowledged, he welcomed and come and practice with me your own way. When you practice based on your wisdom, of course, long before you would attain into certain mental level. Therefore, come and practice with us. Then he joined to him. Entonces, en la búsqueda, él deambulando, ¿verdad? En la coyuntura esta se encontró con otro monje asceta,
muy reconocido, otro maestro llamado Uddaka Ramaputta, y le expresó que tenía el interés de practicar, ¿verdad? Bajo su dirección, ¿verdad? En su orden, que si podía él ser aceptado, unirse a la orden. Por lo tanto, él le dijo que sí, ¿verdad? Ramaputta le dijo que sí, que podía ser parte de su monasterio, y entonces se unió a su dispensación como estudiante. Cuando hablamos de dispensa o de dispensación, estamos hablando de su enseñanza, de la enseñanza que otorgaban, enseñaban, ¿verdad? Para que nos familiaricemos con ese término dispensación. Y entonces el asceta, Gotama, que era bien inteligente, ¿verdad? En un corto periodo de tiempo pudo dominar, ¿verdad? La práctica que le aprendió de Uddaka Rama. Y esta, la cual era pues que, ¿verdad? Alcanzara como un maestro el nivel final de la concentración mental, que es la esfera de la ni percepción ni no percepción. Neva saña na saña. Este nivel era todavía más elevado que el que había aprendido con Alara Kalama. Bante, this no perception en no perception and non-perception is the is a jhana Yeah, stage. yeah, jhana, yes, jhana. And the first learning from Alara Kalama was also a jhana, or Jhana, it was not jhana yet. this is also jhana. Okay. Yes. So, este estado de concentración mental bien profundo, bien elevado, que es no ni percepción ni no percepción. Later on, you're gonna teach us about this, Bante, these stages of There's no. a na sanya, neva sanya, na sanya. Sanya means the perception. No, Perception. that at that level you don't have any sanya, perception. Entonces, este estado de jhana, que es un estado de tranquilidad mental, es ni percepción. Allí no existe ni percepción ni no percepción. ¿Ok? Entonces, este es un nivel bien alto donde uno, donde se gana esa concentración mundana. Cuando la conciencia de uno es tan sutil y purificada, ¿verdad? Los antiguos monjes ascetas indios nunca procedieron más allá de esta etapa de su desarrollo espiritual. Entonces, por eso es que el asceta Gotama decía, no, tiene que haber algo más que esto, y no se conformaba con los alcances que él había logrado. Él estaba en búsqueda de la totalidad, de la destrucción definitiva del sufrimiento. Ok, Bante. Well, then just after same thing happened as the first teacher. But this teacher, this master, Master Uddaka Ramaputta, totally different from first one. You know that the first one just after his accomplishment, after when he complete his mission, the first master requested him, come and join with me, we can lead together. But this guy, this master, okay, now you are very qualified. Of course, you completed your course. Now you are qualified. Therefore, please come and take over my student. Come and take over my tradition, my school. Yes, then you lead it. You lead. First one, he just asked to come and join with me to lead the institution or our tradition. This second master requested him, please, you come, join me. Now you are qualified. You accomplish, fulfill all the things to lead this student, to guide all my students. Therefore, please, you take over.
Then that time also he just simply understood that his teaching also doesn't show him to lead the good, very what is called to find out the remedy or resolution to end of his goal, suffering. So he thought it doesn't suit me, it doesn't pave the way to me get out from this suffering. Therefore, he also from that place also left very politely without hurting his teacher. Ok. Ok, Bante. Mm. Entonces, cuando él llegó al mismo nivel de Uddaka Ramaputta, él, vino el maestro, ¿verdad? Uddaka Rama y le dijo, también era un maestro de una conciencia elevada y no tenía envidia por su estudiante, por su discípulo, ¿verdad? Ni celos, y le dijo muy feliz al enterarse de todos los logros espirituales de su discípulo, le dijo muy diferente que lo que le había dicho a Alara Kalama, le dijo, ven, quédate conmigo y enseñemos juntos, guiemos juntos a este grupo de ascetas. El maestro Uddaka Rama le dijo otra cosa, le dijo, bueno, ahora tú estás calificado, has logrado este estado, te invito a que te hagas cargo del grupo y le sigas enseñando tú, ¿verdad? Pero el príncipe Siddhartha, al ver que todavía no había llegado a la meta final, tampoco lo aceptó de manera educada y agradecida. Le dijo a su maestro Uddaka Rama que no, y entonces se retiró también del grupo de ascetas que él dirigía, ¿verdad? Ok, Bante. So this way, just he he's tried to understand the way how to eradicate, how to get rid of from this suffering under various stages. Finally, he understood. Of course, there's no external aid which can support me to get rid of from, to find out a remedy or solution to end suffering. Finally, he thought that it should become within himself. It is no any aid, no any support externally. It is, of course, based on internal survey, internal research. Therefore, I should do myself within myself to get understand what is the truth. Okay. Ok, Bante. Entonces, cuando él se dio cuenta, ¿verdad? De que la doctrina que había aprendido con Uddaka Rama no era suficiente, ¿verdad? Sintió que hasta ahora pues había logrado una solución, no había logrado una solución satisfactoria para lo de la búsqueda de la erradicación completa del sufrimiento de él y de la humanidad. Y aunque pues tenía sus logros mentales, ¿verdad? Elevados, su objetivo final estaba muy lejos todavía. Estaba buscando lo más elevado, el nirvana, el cese completo del sufrimiento, la erradicación total de todo tipo de deseo. Como la enseñanza de los maestros que había obtenido actuales, ¿verdad? No lo llevaba hacia esa meta, insatisfecho con su enseñanza también, por lo que dejó ese lugar y se fue. Y entonces él en su reflexión siguió buscando y se dio cuenta de que la meta espiritual está más allá, ¿verdad? De los maestros, de las enseñanzas dadas por otros, digamos hasta cierto punto externas, ¿verdad? Que él se dio cuenta que realmente la respuesta estaba dentro de él,
y que la respuesta la iba a encontrar dentro de sí mismo, ¿verdad? Entonces, él se dio cuenta de que la verdad más elevada se encuentra dentro de uno mismo y no tiene sentido buscar el camino en el exterior. Por eso es importante, ¿verdad? La introspección, la introversión, buscar dentro de uno, ¿verdad? Eso es lo que él descubrió. Okay. Ok, Bante. Okay, then now you can, this, maybe okay, you can publish this on your website for others. This lesson, We the can share handout. this in WhatsApp with Yeah. the rest of all the material. Oh yeah, Okay. material you can share with others, and also basically just you put on in your website. They can read on your website also. Okay. Okay, Bante, are we gonna have time for question and answers from you? Yeah. Ok. Dice el venerable que les comparta esta información escrita, este material, lo cual lo voy a hacer con gusto y que, ¿verdad? Que nos quede para consultarlo, repasarlo. Y ahorita vamos a entrar a la sección de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen una pregunta, pueden hacerlo ahorita mismo. Voy a dejar de compartir la pantalla y ustedes pueden encender su cámara y hacerle la pregunta al venerable. Y los que saben inglés la quieren hacer directamente, está bien. Y los que no, con gusto les traduzco. ¿Cómo se define el nivel de la nada? ¿Cómo podemos definirlo? Bante, the question is, how can we define the realm of nothingness? Pardon? How can we define, how can we Mhm. say is the realm of nothingness? Oh, nothingness, né? Mhm. Yes. Nothingness means it's just when you suppose you are practicing, you are meditate, then you get the certain particular object for your meditation. That the master who knows, who studies on your characteristics, based on that character, he will recommend you, he will give the particular object for your meditation. Then when you do practice on that subject, it takes time. You may not get that nothingness very soon. It takes time. It meaning when you go through, you will reach, you will get the moment what you don't have any thoughts. You become thoughtless. You don't create any thought based on your sense organ. You are completely become thoughtless. Then finally, when you remove all the defilement and cankers, whatever it is, meaning impurities, if you remove, annihilate all the impurities from your mind, finally you reach that there's a nothing. There's a nothing. That is what we call nothingness. Ok. La pregunta fue cómo nosotros podemos alcanzar el estado de la nada, la esfera, ese estado de nada. Ok. El venerable dice que a medida uno practica, ¿verdad?
que el instructor, el maestro, no, o digamos aquí el bhikkhu, nos ayudaría a decirnos sobre el objeto que debemos meditar. Al meditar sobre este objeto, ¿verdad? Y al practicar, porque eso no ocurre instantáneamente, pero al esforzarse y al continuar, se llega a un momento en que dejan de aparecer los pensamientos y uno no piensa más. O sea que el surgimiento de pensamientos cesan y entonces uno se vuelve una persona sin pensamientos hasta cierto punto que no está ese surgir de pensamientos, entonces uno alcanza ese nivel de la esfera de la nada. Bante, Yeah. now when the instructor, the teacher give us the object upon we meditate on, that means that what you said before, depending on our temperament, is that Temperament. the Yes. temperament. Yeah. Your Okay, characteristic. okay. Yeah. And you will help us later, right? Yeah. Ok, le estoy Okay. preguntando al venerable que ese objeto de meditación que él menciona tiene que ver el objeto dado a nosotros dependiendo de nuestro temperamento, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro temperamento? Es que ese va a ser el objeto de meditación que nosotros obtengamos y que él nos va a ayudar más adelante a decirnos acerca del temperamento, ¿ok? ¿Quedó claro? Okay. Are you happy? ¿Está feliz con la respuesta? ¿Le Sí, entendiste? sí. I am unhappy. Yes, I understand what you mean. Thank you Okay. so much. Yes. Okay. Thank you. Have a nice Okay. time. Okay. ¿Quién más tiene preguntas? Entonces el siguiente nivel sería la percepción y no percepción si continuamos con esta meditación. O sea, el primero es el vacío y después del vacío seguiría el segundo nivel, la no percepción. María Jiménez is asking, then the next level of no perception, neither perception, is the continuation of this realm of nothingness. Nothingness. Maybe yes. There are the four. That is the first. This is the last one. This is the last one. Or there are maybe the when we discuss about the jhana or trance absorption, I would explain what are those four kinds of jhanas. There are four which is related to the sensual sphere. Then other four, the first four, Patamajjana, Dutiyajjana, Tritiya, Tatiya. These four are related to sensual sphere world, Kama Loka. Other four, Akinchanyayane, Vinyananchayane, Nevasanya, Nasanyayatane. These four are related to the non-sphere, non-form world, Brahma world. Okay. Yeah. De ni percepción ni no percepción es lo último, ¿verdad? Un estado bien elevado, bien alto, ¿no? Pero primero dice él que se comienza por las primeras 4 llanas, dijo los nombres, se me hace difícil pronunciarlos, pero que estas llanas son las llanas mundanas
Y de allí están las otras llanas. What was the second title of the llanas, Bante? Pardon? You said no world llanas? Jnana means that is the what's called the Arupa Jnana. Arupa Jnana means formless. Okay. There's a no form in the Brahma world, only Oh, the the Brahma concept. world, okay. Yeah. Las otras 4 llanas son del mundo de la no forma, que es el mundo de Brahma, o sea, es bien elevado, ok, que no hay forma allí. En las primeras 4 es de la forma, de las mundanas, ¿verdad? Del mundo, o sea, de las sensual, ¿verdad? En el cual nosotros nos manejamos, pero las otras 4 van más arriba, las que no tienen, no hay forma allí, es el mundo de Brahma, ¿verdad? Sí. Entonces, ese sería el estado elevado de la ni percepción ni no percepción, que él nos va a explicar cuando estudiemos lo que son las llanas, ¿verdad? Él va a tocar ese tema, así que no falten cuando esté la explicación de las llanas, allí va a estar bien interesante todo eso para saber nosotros todos esos estados meditativos, ¿verdad? Ok, Bante. Okay. Ok, gracias. Thank you. Ok. Thank you. ¿Alguna Thank otra you. pregunta? Okay, then another few minutes we have, then we can discuss. Just practice Anapanasati. It's okay. Few minutes, 10 minutes. Yes, but let me ask you one question. This time it will be me. Really short. Okay. When the Asceta Gotama decided that Alara Kalama's teachings were not enough and that Uddaka Rama was not enough, it didn't accomplish his goal. That means because when you're not in the meditative stage and you come out of it, then you continue suffering. Yeah. So that was the situation why he said, no, I don't feel peaceful totally. Yeah. Oh, excuse me. Then he just left her. After that, in his spiritual journey, he got another teacher, Bhagava, but that he underwent. That ascetics Gotama learned under him, but that also never. So that tradition or that teaching doesn't suit him. Then that after that, finally he thought, I should have my own effort within me to understand the solution for how to end the suffering. We explained the next lessons, we explained all that. Okay, Bante. So we can do, vamos a hacer un poquito de la práctica de Anapanasati. Tienen sus papelitos cerca que hayan imprimido. Are we gonna do the pronunciation in Pali, Bante? Okay. That's what you wanted about Anapanasati, right? Yeah. Ok, vamos a hacer la pronunciación de la recitación en Pali de Anapanasati. Ok. So each student will do, Bante? Yeah. Okay. I first I recorded that and send you. You have got it. Yeah, I'm gonna send it today because I was doing the translation, so I kind of overlooked it. El venerable nos mandó la pronunciación de Anapanasati, así que hoy día se la subo allí al WhatsApp para que también ustedes tengan esa versión, ¿verdad? Okay. Okay. Then first you follow, you listen me. Then after you practice yourself. Okay, Bante. The few we can today just let us practice mindfulness of the body.
Kaya San. Okay. Okay. Digang wa asasanto. Digang asasamiti pajanati. Digang wa passasanto. Digang passasamiti pajanati. Rasang wa assasanto. Rasang assasamiti pajanati. Rasang wa passasanto. Rasang passasamiti pajanati. Sabbakaya pati sangvedi. Assa sissamiti sikkati. Sabbakaya pati sangvedi. Passa sissamiti sikkati. Passambayang kaya sankaram. Assa sissamiti sikkati. Passambayang kaya sankaram. Passa sissamiti sikkati. Okay. Now you can follow. Okay, Bante. Okay. Who's gonna say it? ¿Quién lo va a decir? Because if we say it all together, Bante, then there is too much echo in the Oh, recording. yes. So it got to be one by one. Okay. Ujú. Mhm. Pero María Jiménez, okay. sí, pero no imprimí el papelito. Uy, uy, uy. Fue la luz y todo eso y ya después empecé a trabajar y se me olvidó imprimirlo. No se acuerda que estuve Ajá. sin electricidad y no lo imprimí. Ok. Entonces, No tiene en la pantalla, no lo puede poner. déjeme ver si lo puedo, sacar acá. Un momento. Ah, no. O quien más lo tiene, empiece con otra persona mientras. Ah, Héctor, ¿la quieres decir tú? Señora Luisa. Tiene que encender su micrófono. Ahí está ya. Ya. ¿La quiere leer usted? Yo sí la puedo leer, pero hay unas palabras que no las puedo pronunciar. Bueno, trate. We have María Luisa, she's gonna try, Bante. Okay. Okay, trate. Okay. We go practice. Okay. Then Una, dos, pero no las primeras, ¿verdad? Sí. Digan va hasta santo. Digan hasta samiti. Payanar. Esa es la palabra que me cuesta mucho. Payanati. Payanar. Ujú. Y luego la que sigue. Digan va pasa santo. Digan pasa samiti. Payanati. Payanati. pajanati. Payanati. La J se oye como Y. Paya. Payanati. Ajá. Pajanati knows, understand. Ok, Pajanati. Bante. Ok. Okay. Then you can practice. Let them listen to my voice. Yes, I Bante. recorded. You circulate with them. Then practice individually. I Don't worry will with send the. the audio today, and also it's being recorded here, which is good. We hear it Okay. clearly in Okay. the video. Ajá. Okay. Yeah. Okay. ¿Cuántas oraciones son?
Todas. No, él llegó hasta donde dice, Bante, you just got where you say, Saba Kaya Pati Sambedi, right, Bante? Sabbakaya Patisangvedi. Yeah. Sabbakaya Sambedi. Patisang. Hold the breath, Ujú. body. The Todo lo del whole cuerpo, breath. donde llega el cuerpo. O sea, de Digam hasta Saba Kaya Pati Sambedi. Hasta allí. Try. Okay, try just when you are free, you just try, yeah. Ujú. Listen and try. Y si no, seguimos practicando y cuando ya nosotros Yes. ¿verdad? Nos sentimos más tranquilos y cómodos, pues ya la decimos. ¿Está bien? Está bien. Okay. Okay, Bante. I Okay. think we will stop then here with you. Okay. Okay. And thank you so much. Are we gonna do the extending loving kindness? Let Okay. me share Okay. screen with them so they can follow. Yeah. Yeah. Sure. Okay. I think we have it here, Bante. Okay. Listen. Dukkha patta dukkha bhaya patta nibbaya soka patta nissokha honto sabbi pipanino. Sadhu, May sadhu. those who suffer be free from suffering. May those who fear be free from fear. May those who sorrow be free from sorrow. May all living beings also be thus. Sadhu. Sadhu, sadhu, que en español dice que los que sufren estén libres de sufrimiento, que los que temen estén libres de temor, que los que viven en duelo estén libres de dolor, que todos los seres vivos vivan felices. Sadhu, sadhu, sadhu. Thank you so much, Bante. Thank you so much. See you Thank you next so time. much. Bante, Okay, bye. tomorrow we will send the dana for the students for the Okay. stationery. We're ready. Okay. Okay, Thank you Bante? so much. Thank you so much. Okay. Thank you. Thank you so Okay, take much, care. and we see Okay, you, see you. Bante. Take Namo care. See Buddhaya you. Teruwan Namo Saranai for you. Okay, bye. 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 Okay. Thank you. Bye. Bye. Thank you, everybody. Take care. Okay. Ok, a todos, hasta la próxima. Muchas gracias por las donaciones para los niños y los útiles escolares. Mañana se van ya. Necesito una foto de ustedes. El venerable la ha requerido porque se la va a enviar a los monasterios de Sri Lanka. Se van a hacer famosos. Thank you, María. Bye. Bye. Y gracias, María. A ver qué foto agarro. No sé. Una foto bonita, por favor. Ok, ¿Verdad? bueno. Hasta María, luego, entonces, gracias. a todos, bendiciones. Bye, bye. Nos vemos a la próxima. Bye. Ok. Noches. Bye. Permítanme que tengo que parar la grabación.